ওয়েলকাম ইউর ইউটিউব চ্যানেল জয়দীপস বায়োলজি। WBSET 2022 লাইফ সায়েন্স বিগত বছরের যেটা কোশ্চেন এসেছিল সেই কোশ্চেনটা আজকে অ্যানালাইসিস করছি। তো এর অ্যান্সার কী কী হবে দেখে নাও চট করে। যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল 2022-এ সেট পরীক্ষায় এসেছিলো। অলরেডি 30টা কোশ্চেন হয়ে গেছে, 31 থেকে আমাদের স্টার্ট হবে সে পার্টস 2। ফরেস্ট কনজারভেশন পারপোজ হুইচ হ্যাবিট ইজ ওরিয়েন্টেড। ফরেস্ট কনজারভেশন পারপোজ, ফরেস্ট বলছে না সরি, ফর কনজারভেশন পারপোজ, সংরক্ষণ হবে কোন হ্যাবিটেট দরকার তোমার? অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক, সবই তো দরকার এখানে। বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, বায়োস্ফিয়ার মানে একটা রিজার্ভ ফরেস্ট, ন্যাশনাল পার্ক, ফর ফর কনজারভেশন পার্ক, উইচ ওয়ান হ্যাবিটেট ওরিয়েন্টেড। আচ্ছা, বাসস্থান ওরিয়েন্টেড হচ্ছে তোমার ন্যাশনাল পার্ক। বাসস্থান ওরিয়েন্টেড ন্যাশনাল পার্ক। বাসস্থান হ্যাবিটেট স্যাংচুয়ারি তো কেউ ঢুকতে পারে না, ন্যাশনাল পার্ক এখানটায় কিন্তু অনেক লোক ঢুকতে পারে। হ্যাবিটেট, ওয়ান অফ দ্য হ্যাবিটেট ওরিয়েন্টেড। রিজার্ভ ফরেস্টে ঢোকা যাবে না, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সেখানটা ঢোকা যাবে না, স্যাংচুয়ারি অবশ্য ন্যাশনাল পার্কে একমাত্র ঢোকা যেতে পারে। অ্যান্ড 32 নাম্বার, এ কানেক্টিং ভেসেল বিটুইন বেস অর লেফট রাইট আর্কেস অফ ক্রোকোডোলিয়ান ইজ কল্ড। আর তো এটা অপশন নাম্বার হচ্ছে বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, ফার্মেন পেনিজা, ফোরামেন পেনিজা। কানেক্টিং ভেসেল বিটুইন দ্য বেসেস অফ দ্য লেফট অ্যান্ড রাইট আর্চিস অফ ক্রোকোডিলিয়ান ইজ দ্য কল্ড ফোরামেন পেনিজা। নেক্সট 33 বলছে হুইচ অফ ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ নট কারেক্ট। হুইচ অফ ফলোয়িং ইজ নট কারেক্ট বলছে কারেক্ট ফর দ্য প্লাস্টোকুইনন এ ইনভলভ ফটোসিনথেসিস ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট, হিজ রিসিভ ইলেকট্রন ফ্রম P680. It located lamellar membranes of chloroplast. It donate electrons to cytochrome B complex. It accept electrons from cytochrome B complex and donate photosystem 1. দেখো সি আর ডি এর মধ্যে অ্যান্সার হবে। একটা ডোনেট কোনটা হবে দেখো সবসময়, এটা কি এক সাইটোক্রোম মানে ফাইটোকুইনন সবসময় সাইটোক্রোম বি কমপ্লেক্সকে ডোনেট করে, ইলেকট্রনটা একসেপ্ট করে সাইটোক্রোম বি কমপ্লেক্স থেকে, সেখান থেকে ফাইটোপ্লাস্টোকুইনন কিন্তু ইলেকট্রন একসেপ্ট করে আর ডোনেট পি পি P1। অপশান নাম্বার ডি ইজ দ্য ভুল, এটা সব থেকে ভুল। তো মানে সবসময় এটা হচ্ছে ভুল, এক্সেপ্ট দ্য ডোনেট সাইটোক্রোম বি কমপ্লেক্স থেকে ইলেকট্রন এক্সেপ্ট করে আর ডোনেট করে, এসব ভুল কথা। তো এটা হচ্ছে উইচ ইজ নট কারেক্ট, ফাইটোকুইনন, অপশান নাম্বার ডি। নেক্সট, এ পার্টিকুলার টাইপ অফ হেটেরোকনি সেক্সুয়াল হেটেরোকনি বলছে when the sexual mature adult process feature characteristic found of early development stage, একে সিউডোমরফোরিজম বলা হয়, পিউডোমরফোরিজমস। বলছে পার্টিকুলার টাইপ অফ হেটেরোকনি হোয়ার ইন সেক্সুয়াল মেচিওর অ্যাডাল্ট প্রসেস features characteristic found in early development stage that are called pseudo-polyembryony না metagenesis, metamorphosis হবে না, এখানটা pseudo-morphosis। অ্যান্সার ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট 35 নম্বর বলছে পেট্রোলিয়াম নাট
tree native Philippines is candidate for petroleum plantations belong the family of the option D is the right answer option D হচ্ছে পিটোস্পোরেসি পিটোস্পোরেসিয়া এখান থেকে পেট্রোলিয়াম নাট ট্রি মানে বলা যায় পেট্রোলিয়াম প্লান্টেশন বলা হয় 26 নম্বর aid in the tail region of some nematodes pair of unicellular gland serve as chemosensory secretory excretory gland is known as plasmid না হবে না neuroblast organ tapetum না হবে না reticular cell এটা অপশন প্লাজমিড অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বলছে প্লাজমিড বলছে টেইল রিজিয়নস ফ্রম নিমাটোডস এ পেয়ার অফ unicellular glands serve chemosensory secretory or excretory gland is plasmid 37 নাম্বার করোনা ভাইরাস থেকে দেখো দিয়েছে হুইচ ইজ নট কারেক্ট ক্রপ SARS-CoV-2 স্পাইক প্রোটিন বলছে লার্জ নাম্বার অফ গ্লাইকোসাইলেটেড স্পাইক প্রোটিন কভার দ্য ভাইরাস সারফেস স্পাইক প্রোটিন আর কম্প্রাইজ spikes proteins are comprised of two S1 S2 functional subunits S1 subunit responsible for binding with host cell receptor and H2 fusions is viral cellular membranes. S protein are inactive by target cell protease during viral infection. বলছে 1 নম্বর দেখো ঠিক আছে এ লার্জ নাম্বার অফ গ্লাইকোসাইলেটেড স্পাইক প্রোটিন কভার ভাইরাস এই যে ভাইরাসের গায়ে লার্জ নাম্বারে গ্লাইকোসাইলেটেড স্পাইক থাকে স্পাইক প্রোটিন আর কম্পাইজ টু S1 আর S2 ফাংশনাল এই দুটো একটা S1 বলা হয় একটা S2 বলা হয় এটাও ঠিকঠাক আছে নেক্সট বলছে S1 সাবইউনিট রেসপন্সিবল ফর বাইন্ডিং উইথ দ্য হোস্ট রিসেপ্টর হ্যাঁ S1 কী হয় সাবইউনিটের বাইন্ডিং হোস্ট রিসেপ্টর বাইন্ডিং করতে সাহায্য করে আর S2 ফিউশন দ্য ভাইরাল ও সেলুলার মেমব্রেন S2 ফর্ম দ্য ফিউশন ভাইরাল ও সেলুলার সেলুলার মেমব্রেনের সাথে S2 কে ফিউশন করতে সাহায্য করে ঠিক আছে এটা দেখো এটা ঠিক তাহলে একমাত্র বলছে এটা হচ্ছে অপশান হচ্ছে এটা ভুল তাহলে এইটা হচ্ছে কাটা বলছে এস প্রোটিন আর ইনঅ্যাক্টিভেটেড বাই টার্গেট সেল প্রোটিয়েস ডিউরিং ভাইরাল ইনফেকশন এটা ভুল তাহলে অপশান ডি ইজ রাইট অ্যান্সার বলছে হিমোগ্লোবিন নেক্সট কোশ্চেন হিমোগ্লোবিউলিন এস G6P ফসফেট G6PD deficiency and thalassemia confer resistance to dengue, malaria, kalajor, sleep and sickness. Hemoglobin S, G6PD deficiency and thalassemia confer resistance to malaria. Option A is the right answer, malaria. Next. এরকম একটা থাকবে কোশ্চেন তোমাকে দেবেই পরীক্ষক অনেক বড় টাইপের দেবে হেক্সোকাইনেস 2 ইজ প্রেজেন্ট প্রিডমিনেন্টলি ইন দ্য মাইটোসাইট বলছে হেক্সোকাইনেস 2 is to predominantly in mitocyte whereas kinase 4 is primarily present in liver muscle consume glucose utilize is for energy production liver maintain blood glucose homeostasis by either consuming glucose and production glucose by glucogenesis consider this which choose is most appropriate statement আবার ভালো করে পড়ো hexokinase 2 is present predominantly in mitocyte whereas hexokinase are primarily present in liver এটা ডমিনেন্ট আছে প্রিডমিনেন্ট এটা কি প্রেজেন্ট আছে অলরেডি মাসল কনজিউম গ্লুকোজ
মাসল কনজিউম গ্লুকোজকে গ্লুকোজ কনজিউম করছে, ইউটিলাইজ ইট ফর এনার্জি প্রোডাকশন, লিভার মেনটেন ব্লাড গ্লুকোজ হোমিওস্ট্যাসিস, আইদার কনজাইমিং গ্লুকোজ consuming glucose and production glucose by glucon organogenesis। বলছে লিভার মেনটেন ব্লাড গ্লুকোজ হচ্ছে হিমোস্ট্যাটিস বাই আইদার কনজিউমিং গ্লুকোজ or producing glucose by glucoorganisms। Consider this fact glucose is most appropriate statement। বলছে km his hexokinase 2 higher than km of hexokinase 4, km hexokinase lower than এটা, km hexokinase equal km of hexokinase, affinity hexokinase 2 for glucose is lower than affinity of hexokinase is for glucose। বিশাল দুর্দান্ত, মানে নাম বিশাল কোশ্চেন। এই কোশ্চেন করাটা অত্যন্ত দুষ্কর যে ওই পরীক্ষার টাইমে। তো এর অ্যান্সার হচ্ছে বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। বলছে km hexokinase 2 is lower, মানে প্রিডমিনেন্টলি লোয়ার দেন km of hexokinase 4। hexokinase 4 এর থেকে hexokinase km হচ্ছে এর হচ্ছে এর লোয়ার পারফরমেন্স দেখাচ্ছে। নেক্সট 40 নাম্বার বলছে the vector of lymphatic filaris is India হচ্ছে lymphatic filaris হচ্ছে এডিস, হচ্ছে filariasis, lymphatic filariasis is India, Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex quinquens fasciatus, Culex visnui। ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায় ভেক্টর অফ লিম্ফ্যাটিক হচ্ছে ফিলারিয়াসিস। এটাও খুব একটা সুন্দরতম কোশ্চেন। এটা হচ্ছে অ্যান্সার সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, কিউলেক্স কুয়ান ফেসিয়েটাস, কিউলেক্স কুয়ান ফেসিয়েটাস। নেক্সট 41 বলছে হুইচ ওয়ান ফলোয়িং কম্পাউন্ড ব্লক ইলেকট্রন ট্রান্সফার সাইটোক্রোম বি থেকে সাইটোক্রোম সি হবে রোটেনন, অ্যান্টিমাইসিন এ, অলিগোমাইসিন। বলছে সাইটোক্রোম ইলেকট্রন ট্রান্সফার ব্লক করে দেবে সাইটোক্রোম সি থেকে সাইটোক্রোম বিতে। এই অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান্টিমাইসিন এ। হরমোন থেকে একটা কোশ্চেন দেখলাম না। ডটস হিজ হু রিকমেন্ডেড হিজ কন্ট্রোলিং টিউবারকিউলোসিস। এতক্ষণ ওটা সোজা কোশ্চেন মনে হচ্ছে, সোজা কোশ্চেন, বাকি সব কোশ্চেনগুলি সব মানে পুরো চোখ গুলিয়ে যাচ্ছে এরকম অবস্থা, একটা কোশ্চেন। আচ্ছা এই কোশ্চেনটা সোজা মনে হচ্ছে। দেখো যে ইন্টারন্যাশনালাইজেশন অফ দ্য প্রোক্যারিওট বাই অ্যান ancestral eukaryotic cell giving rise formation of organelle is phagocytosis, endocytosis, endobiosis। বলছি internalization of a prokaryotic by a ancestral eukaryotic cell থেকে give rise formation of organelle, phagocytic endocytosis, primary and secondary endosymbiosis। প্রাইমারি এন্ডোসিম্বায়োসিস মানে ফেগোসাইটোসিস তো হচ্ছে না, এন্ডোসাইটোসিস, এখানে প্রাইমারি এন্ডোসিম্বায়োসিস। নেক্সট কোশ্চেন দেখে নাও, খুব এটা বলছে ইন্টারনালাইজেশন অফ প্রোক্যারিওটিক বাই অ্যান অ্যানসেস্টর ইউক্যারিওটিক সেল ফর গিভিং রাইজ ফর্মেশন অফ অর্গানেলে। টিউমার সাপ্রেসর প্রোটিন RB normally influence the cell G1 phase are inhibiting which of following? CDK এটা একটা সুন্দরতম কোশ্চেন। এটা P20 টিউমার আরবিতে কি থাকে, ইনফ্লুয়েন্স G1 phase which is following
inhibiting which is following the E2F transcription factor, E2F transcription factor, E2F transcription factor. Option D is the right answer. তারপরে পেরিস্পার্ম হিজ রিমটেন্ট পেরিস্পার্ম হচ্ছে এন্ডোস্পার্ম, ফিমেল গ্যামেটোফাইট, নিউসেলাসের বাইরে দিয়ে পেরিস্পার্ম থাকে, নিউসেলাসের বাইরে নিউসেলাস। 45 নম্বর। আচ্ছা 46 নম্বর, সিনথেটিক সিড আর এফিসিয়েন্সি জেনারেটেড থ্রু ক্যাপসুলেটিং সোমাটিক এমব্রায়োসিস। আবার ভালো করে, সিনথেটিক সিড আর এফিসিয়েন্টলি জেনারেটেড থ্রু এনক্যাপসুলিং সোমাটিক এমব্রায়ো। সোডিয়াম অ্যালাজিনেট, গ্যালট্রাইট, পেকটিন এগার এগার। সোডিয়াম alginate synthesis seed are efficiently generated through an encapsulating somatic embryo in sodium alginate দেওয়া হয়। নেক্সট, এফেক্ট অফ জিব্রেল, এইখান থেকে এইবার এসছে আমাদের হরমোনস, প্লান্ট হরমোনস। এফেক্ট অফ জিব্রেল টিস্যু হিজ ক্লানচার হিজ রিলিজ এফেক্ট ইনডিউস ইনহিবিট সেন্সেন্স সোমাটিক রিলিজ সিড সোমাটিক পেসাল এপিক্যাল বার্ড আর বার্ড ফর্ম ডরমেন্সি। এপিক্যাল বার্ড ইনডিউস ক্যারাস, ইনহিবিট সেন্সেন্স, ইনডিউস তাও একটা বড় মানে রিলিজ সিড জার্মিনেশন সাহায্য করে সিড জার্মিনেশন আর সোমাটিক এমব্রায়োসিস এপিক্যাল বার্ড বাল্ব অফ ডরমেন্সি। 48 which of following statement is not correct? The prions contains Stanley Prusinier. Prions are responsible for neurodegenerative disease in animals and humans. Prions protein donate PRPSC is responsible for disease production. PRPSC protein is higher sensitive to protease. তো সব প্রিয়ন্স থেকে একটা কোশ্চেন দিয়ে দিয়েছে, তো অপশন বলছে অপশন ডি, প্রিয়ন্স বাই দ্য স্টেনলি বি প্রুসিনার এটা ঠিক কথা। পিয়ন্স আর রেসপন্সিবল ফর দ্য ডেজেনারেটিভ ডিজিজ ফর অ্যানিমালস অ্যান্ড হিউম্যানস, এটা ঠিক কথা। পিয়ন্স ইজ প্রোটিন ডোনেটেড PRPS3 ডোনেট করে রেসপন্সিবল ফর ডিজিজ প্রোডাকশন, এটাও ঠিক কথা। অপশন নম্বর এটা ভুল করে, প্রোটিনস হাই সেন্সিটিভ টু প্রোটিয়েস, এটা ভুল কথা। তো অপশন হচ্ছে ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট 49 বলছে flavonoid which of water soluble pigment present in vacuole in the plant present phenolic compound, glycoside, proteolytic enzyme, terpenoid. Flavonoid which are water soluble pigment present vascular plant presence of flavonoid phenolic compound, এটা অপশন এ ইজ রাইট অ্যান্সার। phenolic compound water soluble pigment present in vascular plant presence, phenolic compound। নেক্সট 50 নম্বর, আচ্ছা ডিএনএ থেকে আছে, তো ডিএনএ হুইচ অফ ফলোয়িং রিয়াকশন রিকোয়ার ফর প্রোফিডিং during DNA replications by DNA polymerase III এক্সো 5' থেকে 3' অবভিয়াসলি হবে। 50 নম্বর 5' থেকে 3' তো নো, তো প্রুফ রিডিং ডিউরিং বলছে হুইচ ইজ রিকোয়ার্ড ডিউরিং ডিএনএ রেপ্লিকেশন, ডিএনএ পলিমারেজ 3' থেকে 5' এক্সো নিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি।
আচ্ছা, ব্রাসি ব্রাসিনো basinolide 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 most bioactive form. The brasinosteroid was first isolated from pollen brassica nevus gibberellin fusicoride shoot of the brassica olerexia true tip of brassica campestre. এটা হচ্ছে ব্রাসিকা ন্যাপাস থেকে পোল্যান্ড হরমোনস ব্যাসিনোস্টেরয়েড ফার্স্ট আইসোলেটেড করা হয় ব্রাসিকা পোল্যান্ড হিজ ব্রাসিকা নেপাস নেপাস থেকে এটা আইসোলেট করা হয় ব্রাসিকা নেপাস। নেক্সট, which of following features is not characteristic bacteria exotoxin? Bacteria exotoxin are chemical proteins in nature. They are produced by both gram-positive gram-negative bacteria. Toxoid are not formed from exotoxin use vaccine. They are labile and inactive at 60 থেকে 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস। Not characteristic bacteria exotoxic কোনটা নয়? দেখো, এক্সোটক্সিক দ্য কেমিক্যাল প্রোটিনিয়াস ইজ নেচার, এটা ঠিক কথা। তারপরে এটা মানে গাম হচ্ছে প্রডিউস গাম পজিটিভ গামনেডিয়া ব্যাকটেরিয়া, এটাও ঠিক কথা। এটা দে আর হিট লিয়াবল অ্যান্ড ইনঅ্যাক্টিভেট অ্যাট দ্য সাইড থেকে আসে, এটাও ঠিক কথা। শুধুমাত্র ঠিক কথা নয়, এটা হচ্ছে টেক্সচার ইজ নট ফর্ম এক্সোটক্সিন ইউজিং দ্য ভ্যাকসিন। টক্সাইড নট ফর্ম, টক্সাইড তো এক্সোটক্সিন থেকে ফর্ম ইউজিং ভ্যাকসিন দেওয়ার ফলে। 53 number, which of following is not typical characteristic R selection? দেখো R selection S selection থেকে একটা কোশ্চেন থাকবে। R selection S selections R selection large size many small offspring a large allocated resources to production early production of maturity rate। বলছে R সিলেকশনের মধ্যে কোনটা সংযুক্ত নয়? আর সিলেকশন এটা মেনি স্মল অফস্প্রিং, এটা প্রচুর স্মেলি স্মল অফস্প্রিং এটা হয়, ঠিক আছে। লার্জ অ্যালোকেটেড রিসোর্স ফর দ্য প্রোডাকশন, প্রচুর অ্যালোকেটেড রিসোর্স লাগে এই প্রোডাকশন জন্য, আর সিলেকশনের জন্য। এটা আর্লি প্রোডাকশন ম্যাচুরিটি রেট, এটাও থাকে, কিন্তু অপশান এ ইজ দ্য লার্জ সাইজ কখনোই হবে না। লার্জ সাইজ এটা ভুল দিয়েছে, আর সিলেকশনের ক্ষেত্রে লার্জ সাইজ হবে না। মেনি স্মল অফস্প্রিং ঠিক আছে। এ লার্জ অ্যালোকেটেড ফর রিসোর্স টু প্রোডাকশন ঠিক আছে। আর্লি প্রোডাক্টিভ ম্যাচুরিটি রেট এটাও ঠিক আছে, শুধুমাত্র ওটা ঠিক নেই। 54, দেখো 54-এর একটা মানে তোমাকে ম্যাচিং ছক দিয়ে দিচ্ছে এগ্রিমেন্ট। আচ্ছা দেখো, কার কি এগ্রিমেন্ট, আমরা আগে বল কিয়োটো এগ্রিমেন্ট। কিয়োটো এগ্রিমেন্ট গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশন ফর রিডাকশন, এটি। আচ্ছা, রামসার কনভেনশন এটা হচ্ছে ওয়াটল্যান্ড কনভারসেশন, এটা একদম ঠিক কথা। তারপরে হচ্ছে কিয়োটো প্রোটোকল, গ্রিনহাউস গ্যাস ইমিশন রিডাকশনস, ঠিক আছে। আর হচ্ছে রিও হচ্ছে তোমার রিও হচ্ছে বায়োসেফটি, রিও হচ্ছে বায়োসেফটি। আর হচ্ছে স্টকহোলম কনফারেন্স হচ্ছে এজেন্ডা 21। স্টকহোম না, এখানটা করে স্টকহোম কনফারেন্স বায়োসেফটি। আর রিও সুমিত হচ্ছে এজেন্ডা 21। অপশান নাম্বার এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। 1-2 স্টকহোম হচ্ছে বায়োসেফটি, 2-4 হচ্ছে রিও হচ্ছে এজেন্ডা 21। তারপরে কিয়োটো গ্রিন হাউস সম্বন্ধে বলেছিল ইমোশন রিডাকশন কমাতে। আর কিয়োটো রামসার হচ্ছে ওয়াটল্যান্ড কনজারভেশন।
নেক্সট 55 নম্বর অ্যামিনো অ্যাসিড বলছি, অ্যামিনো অ্যাসিড জুম করি, বলছি অ্যামিনো অ্যাসিড দ্যাট সো হচ্ছে বাফারিং ক্যাপাসিটি, অ্যামিনো অ্যাসিড দ্যাট সো বাফারিং ক্যাপাসিটি নিয়ার ফিজিওলজিক্যাল পিএইচ রেন, সো বাফারিং ক্যাপাসিটি নিয়ার ফিজিওলজিক্যাল পিএইচ রেন, অ্যাসপারটিক অ্যাসিডের সাথে দিলে হবে পিএইচ রেন বাফার হবে লাইসিন অ্যামিনো অ্যাসিড, তাহলে হচ্ছে পিএইচ রেঞ্জ কোথায় দিলে সব থেকে সুবিধা, হিস্টিডাইন অ্যামিনো অ্যাসিড হুইচ ইজ দ্য বাফারিং ক্যাপাসিটি নিয়ার ফিজিওলজিক্যাল পিএইচ রেঞ্জ, হিস্টিডাইন। 56 বলছে which of following would not be would made possible to addressing the northern blot এ কোনটা হবে না, mRNA সাইজ তো দেখো mRNA সাইজ এটা দেখ অবশ্যই হবে, বলছে অ্যালোকেটেড রেস্ট্রিকশন সাইট অফ পার্টিকুলার না পার্টিকুলারলি পার্টিকুলার এটা কিন্তু হবে না, তাহলে অপশন নাম্বার এ হবে। আর দেখি লাস্ট কি বলছে, টেম্পোরাল এক্সপ্রেশন অফ পার্টিকুলার জিন, এটা হবে টেম্পোরাল এক্সপ্রেশন অফ এ পার্টিকুলার জিন টেম্পোরাল এক্সপ্রেশন কিছু সময়, আর পার্সিয়াল এক্সপ্রেশন অফ এ জিন এটাও ঠিক আছে। অপশন 56 বি ইজ দ্য লোকেশন রেস্ট্রিকশন সাইজ, এটা হচ্ছে নর্থার্ন ব্লটিংয়ে করে না, পসিবল নয়, অ্যাড্রেস পসিবল নয়। নেক্সট 57 লেট কনসিডার it analytic of variance ANOVA to weigh the model which one observation per cell degree or freedom treatment block 4 এবং 5 degree of freedom of total sum of square is কত, তো যদি অ্যানোভা ভালো করে লেট কনসিডার দ্য অ্যানালাইসিং ভেরিয়েশন অ্যানোভা টু মডেল হুইচ ইজ অবজার্ভ পার সেল ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ফর ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ব্লক আর 4 5 20 প্লাস যোগ করে দিলাম 29 সি ইজ দ্য অ্যান্সার 29। নেক্সট 58 a protein conjugate with mimose 6 phosphate antid is designed to observe to deliver at a protein conjugated with mannose 6 phosphate, a protein conjugate with mannose 6 phosphate unit is destined to the liver delivered at lysosome nucleus mitochondria আর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম ম্যানোস 6 ফসফেট, এটাও একটা দুর্দান্ত একটা কোশ্চেন জানতে না। অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার লাইসোজোম, তাহলে লাইসোজোম থেকে কি হয় ম্যানোস 6 ফসফেট। Next, which of following statement is not correct নয় from the tapetum innermost layer of anther wall, yes ঠিকই বলেছে, it is compressed single layer of cell characteristic dense cytoplasm and prominent nucleus, it draw nutrients from developing microspore, ঠিক আছে এটা, the synthesis enzyme and degrade the callus where release the microspore, it play important role pollen grains wall formation, কোনটা ঠিক নয়, এটাও ঠিক নয়, ইট প্লে ইম্পর্টেন্ট রোল ইন পোলেন ওয়াল ফরমেশন, ঠিক আছে, বলছে ইট সিনথেসিস এনজাইম দ্য ডিগ্রেড দ্য ক্যালোস ওয়াল রিলিজ মাইক্রোস্পোর, ঠিক আছে, ইট কম্পোনেন্ট সিঙ্গল লেয়ার হিজ ডেন্স, সবই তো ঠিক আছে। তাহলে মানে এটা ভুল হবে, মানে দেখো এটা অপশান এটা হতে পারে যে ইট ড্র নিউট্রিয়েন্ট ফ্রম দ্য ডেভেলপিং মাইক্রোস্কোপ, এটা হচ্ছে ভুল, এটা ভুল।
অপশন 59 is the right answer. ভালো করে পড়ো। It a single layer from with the characteristic dense cytoplasm and prominent nucleus. It enzyme is degrade the scalous wall, release the microspore, degrade করে the scalous wall. It play the important role of pollen wall formation. তাহলে এখানটা অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান্সার বি is the right answer. Last 60 wilt disease of sugarcane caused by which of following? ফাঙ্গাস থেকে একটা কোশ্চেন এসেছে, হুইল ডিজিজ অফ সুগারকেন। হুইল ডিজিজ অফ সুগারকেন হচ্ছে সেফালোস্পোরিয়াম স্যাকারি, সেফালোপোরিয়া স্যাকারিম। তাহলে হুইল ডিজিজ অফ সুগারকেন, উইল্ট হয় কি হয়, উইল্ট হয় উইল্ট হয় সেফালোস্পোরিয়াম স্যাকারি। 60 নম্বর কোশ্চেন অলরেডি 2022 আছে সেট